Hello, good morning guys. So this is Mahima from RGR Academy. So நம்ம RGR Academyல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபவுண்டேஷன் கிளாஸஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிருச்சு. ப்ளஸ் 11th 12th கிளாஸஸ் as well as NEET JEE படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் கிளாஸஸ் போயிட்டு இருக்கு. ஸோ எனிபடி இஸ் பேஷனேட் அபவுட் யுவர் ட்ரீம்ஸ், நீங்க வந்து டாக்டர் ஆகணும், இன்ஜினியர் ஆகணும், ரொம்ப பேஷனேட்டா இருக்கீங்க, இல்ல நான் 6th to 10th படிக்கிறேன், எனக்கு வந்து கான்செப்ட்ஸ்ல ரொம்ப கிளாரிட்டி வேணும், நான் படிக்கிறது எனக்கு நல்லா புரியணும் அப்படின்ற மாதிரி மைண்ட் செட்ல இருக்கீங்க அப்படின்னா RGR அகாடமில ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ உங்க ஜாயினிங் ப்ராசஸ் கீழே லிங்க்ல இருக்கும், பார்த்துக்கோங்க. எஸ் கைஸ், பேக் டு தி டிஸ்கஷன். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளோட லாஸ் ஆஃப் மோஷனோட ஃபைனல் டச்சப். ஸோ சில சம்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ணலாம். நம்ம பார்த்த வரைக்கும் மேக்ஸிமம் சம்ஸ் வந்து நம்ம டென்ஷன்ல சம் சால்வ் பண்ணிட்டோம். தென் வேற என்ன கான்செப்ட் பார்த்தோம், நம்ம 3 ஃபோர்ஸஸ் ஆக்ட் ஆனா, கன்கரண்ட் ஃபோர்ஸஸ் ஆக்ட் ஆனா எப்படி இருக்கும்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துட்டோம். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து மேக்ஸிமம் எல்லா டாபிக்ஸுமே வந்து கவர் பண்ணிட்டோம் இல்லையா. டென்ஷன்லயுமே வந்து 6 டைப்ஸ் ஆஃப் புள்ளிஸ் இருந்தா எப்படி ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றது, ஃப்ரிக்ஷனல் சர்ஃபேஸ் இருந்தா என்ன பண்றது, ஸோ ஃப்ரிக்ஷன் எப்படி ஆக்ட் ஆகும், பிளஸ் லிஃப்ட் கான்செப்ட்ஸ். ஸோ இது எல்லாமே நம்ம பார்த்துட்டோம். ஸோ இது எல்லாமே உங்களோட யூனிட் 3ல கவர் ஆயிரும். ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போற ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நேற்று நான் சும்மா ஆர்டிகிள் படிச்சுட்டு இருந்தப்போ இந்த ஆர்டிகிள் பார்த்தேன். இதுல சம்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப சிம்பிளான சம்ஸா தான் இருந்தது. பட் தி கொஸ்டின் தே ஃப்ரேம்ட் வந்து ரியலி வெரி டிஃப்ரெண்ட். ஸோ அதனால நான் உங்களுக்கு அதை கொண்டாந்துருக்கேன். நம்ம பார்ப்போமா? ஆனா சம்ஸ் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். அந்த கொஸ்டின் ஃப்ரேம் பண்ண மெத்தட் பாருங்க, உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். an African elephant can reach heights of 13 feet and possess a mass of as much as 6,000 kilograms. Determine the weight of an African elephant in newtons and in pounds. So they ask the newtons and in pounds. So ஒரு நியூட்டன் வந்து எவ்வளவு பவுண்ட்ஸ் அப்படின்றதையும் அவங்க வந்து ஜஸ்டிஃபை பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இது வந்து லாஸ் ஆஃப் மோஷன் டாபிக். அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படி இந்த மாதிரி சம்ஸ் தான் அவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. ஓகே, let us solve. நம்மளுக்கா இருந்ததுன்னா நியூட்டன்லயே டைரக்டா இருக்கும். ஸோ தே யூஸ் பவுண்ட்ஸ். ஸோ அதனாலதான் அவங்க வந்து பவுண்ட்ஸ்ல கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, அனலைஸ் தி கொஸ்டின். என்னென்ன நமக்கு இப்ப தேவை, நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும், வெயிட் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ வெயிட் இஸ் okay guys, before going to weight, what is mass and what is weight? Mass அப்படின்னா total number of particles in a system. இப்ப என்னதுல எவ்வளவு பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கு அப்படின்றத நான் பார்த்தேன்னா that is mass. மாஸ் வந்து நீங்க எங்க இருந்தாலும், இங்க இருந்தாலும், ஊர்ல இருந்தாலும், வேற எங்க இருந்தாலும், வேற பிளானட்ல இருந்தாலும், வேற கேலக்சில இருந்தாலும் உங்க மாஸ் சேம்னா மாறாது. உங்க வெயிட் ஆனா ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் டிஃபர் ஆகும். வெயிட் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா mass into acceleration due to gravity g. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? mass multiplied by acceleration due to gravity. அப்போ எர்த்ல இருக்கிறப்போ உன்னோட வெயிட் ஒரு மாதிரி இருக்கும், மூன்ல இருக்கிறப்போ உன்னோட வெயிட் ஒரு மாதிரி இருக்கும். ஏன்? acceleration due to gravity எர்த்துக்கு ஒன்னா இருக்கும், மூணுக்கு ஒன்னா இருக்கும். ஸோ வந்து அதனால அது நமக்கு சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ தட் இஸ் தி திங். ஸோ அக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டியை பொறுத்து தான் உன்னுடைய வெயிட் வந்து நம்ம டிசைட் பண்ணுவோம். ஸோ அதுதான் கைஸ் இதுல வந்து கான்செப்ட். ஓகே, இப்போ நமக்கு என்ன கொஸ்டின்ல கேட்டிருக்காங்க, அந்த ஆப்பிரிக்கன் எலிஃபென்ட்டோட வெயிட் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. பட் அதனுடைய கிலோகிராம், அதாவது அதனுடைய மாஸ் வந்து நமக்கு கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ நமக்கு என்ன வேணும், வெயிட் வேணும். வெயிட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்டு ஜி. வாட் இஸ் யுவர் மாஸ் ஹியர்? இட் இஸ் 6,000 into g is 9.8. So this is your mass. நம்ம இப்படிதான் this is your weight. இப்படிதான் நம்ம வந்து weight calculate பண்ணுவோம். So calculate பண்ணீங்கன்னா it will be around 58,000 newtons. This is the weight of that African elephant. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, it will be 880. Just check it. பவுண்ட்ஸுக்கு சேஞ்ச் பண்ண போறேன். ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்க, கிவன் 1 நியூட்டன் வந்து 0.225 பவுண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ நமக்கு பவுண்ட்ஸ்ல வேணும்னா என்ன பண்ணணும், 58800 into 0.225 போட்டீங்கன்னா you'll get answer in pounds. Just check it out. Okay, yes. So this is your first question guys, and let's move to the next question. See this question.
About 20% of the National Football League weighs more than 300 pounds. At this weight, their body mass index, that is their BMI, places them at grade 2 obesity, which is one step below morbid obesity. Determine the mass of 300-pound football player. So we need to determine the mass. See, this is also a 11th grade question, but the questions you are solving are too difficult. It is more application oriented, right? This is also application oriented, but இதை வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்களோட ரியல் லைஃபோட நிறைய கம்பேர் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் எடுத்திருப்பாங்க. ஸோ அதனால கொஸ்டின்ஸ் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்குன்னு I've taken some 6 to 7 questions. Okay. About 20% of National Football League players weighs more than 300 pounds. Okay. அதுல வந்து they are in the grade 2 obesity, which means below morbid obesity. So morbid obesity வந்து grade 3, which is class 3 or grade 3, which is if your BMI is greater than 40, then you are in morbid obesity state. So they are not in that state, they are in grade 2. So என்ன கேட்டிருக்காங்க, determine the mass of a 300-pound football player. So 300 pound இருந்ததுன்னா then in Newton it is 1330. என்ன பண்ணிருக்காங்க, 0.225 ஓட மல்டிபிள் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன ஒரு ரிலேஷன் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், கத்துட்டு இருந்திருக்கோம், பவுண்டுக்கும் நியூட்டனுக்கும் இருக்கிற ரிலேஷன் இல்லையா? பவுண்டுக்கும் நியூட்டனுக்கும் இருக்கிற ரிலேஷன் நம்ம இன்னைக்கு செஷன்ல கத்துக்கிட்டோம். ஓகே கைஸ், ஸோ லெட் அஸ் கால்குலேட் தி mass. So what is the mass? Mass is nothing but your weight divided by acceleration. Am I right? Because W is equal to mg. So W ன்றது உங்களோட weight, m ன்றது உங்களோட mass. கரெக்டா? நமக்கு இப்போ mass தான் வேணும். So weight by g நமக்கு m வந்து கிடைச்சிரும். Simple. Okay. So let us calculate the weight. Mass, sorry. So what is their weight? 300 pounds, right? Yeah, 300 pounds is 1330 Newton divided by the acceleration due to gravity, because mg வந்து எப்பயுமே downwardல தான் ஆக்ட் ஆகும் இல்லையா? ஸோ டவுன்வர்ட்ல ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்றப்போ நம்மளோட acceleration due to gravity 9.8 தான் இருக்கும். ஸோ which is 1330 divided by 9.8. Just cancel it out. இதை கேன்சல் பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? 135 point something கிடைக்கும், which is their mass. So your mass will be in kilogram. So it is in kg. I think it is 135.7 kilogram. So இதுதான் அவங்களோட மாஸா இருக்கும். யாரோட மாஸா இருக்கும்? இந்த கிரேட் 2 ஒபிசிட்டில இருக்கிறவங்களோட மாஸா இருக்கும். கிரேட் 3னா இதை விட ஜாஸ்தியா இருக்கும், which is morbid obesity. Okay. Yeah. So what is their concern is they need to weigh less. That is their concern. Okay guys, next question. Yeah, with fuel prices for combustible engine automobiles increasing, researchers and manufacturers have given more attention to the concept of ultra light car. Interesting, right? Ultra light car. Using carbon composites, lighter steels and plastics, a fuel efficient car can manufacture at 540 kilogram. How much less does the ultra light car weight compared to 1450 kg Honda Accord? So normal car oda weight வந்து இது, and நம்ம வந்து carbon composites, yeah, we can use even nano particles. அது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கரா இருக்கும், carbon nano particles. Okay, so அதனால உங்க carbon composites, lighter steels, plastics இதெல்லாம் வச்சு fuel efficient காரா அது மேனுஃபேக்சர் பண்ணிருக்காங்க, which is 440 kilogram. இப்போ என்ன நமக்கு क्वेश्चनனா, நம்மளோட அல்ட்ரா லைட் கார் இருக்கு இல்லையா? சோ நம்மளோட அல்ட்ரா லைட் கார் வந்து அல்ட்ரா லைட் கார், நாட் அல்ட்ரா லைட் கார். ஓகே, சோ அது வந்து எவ்வளோ வெயிட் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு இந்த நார்மல் ஃபியூல் காரோட அப்படின்றதுதான்.
question நமக்கு. Okay, so இதுல நமக்கு weight difference, அதாவது mass difference வந்து கேட்டிருக்காங்க. So they have asked for mass difference. Okay, we have to find the weight, but before that we need to know the mass difference. Correct? So what is the mass of the first car? That is 1450. This one, combustible engine automobiles, minus 540 is your ultralight car. So what will be the difference? It will be around 910, right? So 910 kilogram is the difference. Am I right? So 910 kilogram is your mass difference. So now I'm going to do the weight difference. I mean your mass into mg. Weight difference is nothing but you get the mass difference as 910. For weight difference, what you have to do? It is weight difference. Just multiply your mass into 9.8 or 10. So it will be around 8,990 or something Newton. Am I right? Am I right? Yeah, 8,918. Exactly. Accurate answer is 8,918. Okay. So this is the weight difference. So இவ்ளோ weight difference வந்து நமக்கு இருக்கு, இவ்ளோ mass difference வந்து இருக்கு இந்த ரெண்டு காருக்கும் இடையில. So இந்த அல்ட்ராலைட் காரை வந்து எதுக்கு கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, to to make it using the lighter steels, plastics, carbon composites இதெல்லாம் யூஸ் பண்றதுனால நமக்கு அதனுடைய weight வந்து குறையும், பிளஸ் நம்மளோட மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்ட் வந்து குறையும். ஸோ அதுக்காக இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. சி எனக்கு நான் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் நீங்க படிக்கிறப்போ ஜென்ரலா நிறைய விஷயம் வந்து கத்துப்பீங்க இல்லையா? ஸோ அதுக்காக தே ஹேவ் ஃப்ரேம் தீஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ். பட் உங்களோட சால்விங் ப்ராசஸ் வந்து சிம்பிள். ஸோ அங்கே வந்து their education level was like that. So they need to know more general things. So அதனால தான் they are given these kinds of questions. Okay. According to the National Center for Health Statistics, the average mass of an adult American male is 86 kg. Determine the mass and the weight of an 86 kg man on the moon where the gravitational field is 1/6 of the earth. See, there is a man who is 86 kg, American man, okay? So his weight is 86 kg. They have asked to calculate the mass and weight. So மாஸும் வெயிட்டும் நம்மள கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. If he is at the moon, மூன்ல இருந்தா அவரோட மாஸ் என்னவா இருக்கும், வெயிட் என்னவா இருக்கும் அப்படின்றது தான் நம்மளோட கொஸ்டின். மூனோட கிராவிடேஷனல் ஃபீல்ட், அதாவது அக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி பார்த்தீங்கன்னா 1/6 ஆஃப் தட் ஆஃப் தி எர்த். எர்த்தோட 6ல் 1 பங்கு தான் இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் தி கொஸ்டின். So we are going to find out the weight, or I mean his mass and weight on the moon. மூன்ல அவரோட மாஸும் வெயிட்டும் என்ன இருந்துச்சு அப்படின்றது தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். ஸோ இதுல நமக்கு ஒரு விஷயம் நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும், மாஸ் வந்து மாறாது. ஸோ your mass is same. Am I right? What is mass in earth is same as that in the moon. எந்த பிளானட்க்கு போனாலும் அவங்களோட மாஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகாது. ஸோ வெயிட் ஆன் எர்த் என்னவா இருக்கும்? வெயிட் ஆன் எர்த், எர்த்ல அவரோட வெயிட் என்னவா இருக்கும்? which is m into g, right? So 86 into g, let us take g as 9.8 or as 10. So it is around 851 or something, right? So this will be the thing on the earth. It is 845. Let me change. 842.8 Newton. So this is the weight on earth. So now I'm going to calculate his weight on moon. So moonல அவங்களோட weight என்னவா இருக்கும்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா 1/6 தான் இருக்கும். அப்ப 1/6 of mass of of that of the earth. அப்ப 1/6 into 842.8.
0.8. So which is, so you have to cancel it with 6. So it will be around 140 newtons. ஸோ அவங்களோட மாஸ் என்னவா இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா 140 நியூட்டனா இருக்கும். இஃப் இஸ் ஆன் தி மூன்ல இருந்தாங்கன்னா அவங்களோட வெயிட் வந்து 140 நியூட்டனா இருக்கும். ஏர்த்ல இருந்தாங்க அப்படின்னா எவ்வளோ டிஃபரன்ஸ் இருக்குன்னு பாருங்க. ஸோ நீங்க போனீங்க அப்படின்னா இங்க இருக்க வெயிட்ல 1/6 ஆயிருவீங்க. ஸோ உங்க வெயிட்டை 1/6 டிவைட் பண்ணி பாருங்க. தட் வில் பி யுவர் வெயிட் ஆன் மூன். இன்ட்ரெஸ்டிங், ரைட்? யா. நெக்ஸ்ட் திங், the rising concern among athletic trainers and health advocates regarding concussions and multiple concussions among high school football players have prompted numerous study of the effectiveness of the protective headgear and the forces and acceleration experienced by the players. See, this question is about, there are some football players, okay? So football players பொறுத்தளவு பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க அவங்க விளையாடுறப்ப கண்டிப்பா தலையில பால் அடிபடுறப்போ they will get some injury, right? So அப்படி படுறப்ப concussions in the sense it will be a mild damage to the brain. ஸோ லைட்டா பிரெயின்ல வந்து ஒரு அதிர்ச்சி ஏற்பட்டுரும். ஸோ தட் இஸ் கன்கஷன்ஸ். மல்டிபிள் கன்கஷன்ஸ்ல நிறைய தடவை ஏற்படுறது. ஸோ அதை அவங்க வந்து ரெடியூஸ் பண்றதுக்காண்டி, பிகாஸ் அங்க வந்து ஃபுட்பால் பாத்தீங்கன்னா சாக்கர் விளையாடுவாங்க. ஸோ சாக்கர் பொறுத்தளவுக்கு அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா, அந்த பால் வந்து ஏற்படுத்துற இம்பாக்ட். ஸோ அது என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா, அவங்களுக்கு வந்து 50% வந்துட்டு கன்கஷன்ஸ் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து இருக்கு. ஸோ என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா, ஒன் ஸ்டடி சஜஸ்டட் தட் there is only 50% chance of concussions for impact rate at 75 Gs. ஸோ இங்க 75 G அப்படின்னு அவங்க மென்ஷன் பண்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, 75 into G, that is your mass into acceleration due to gravity. So 75ன்றது அங்க மாஸ் மீன் பண்றாங்க, Gன்றது acceleration due to gravity. 75 கிராம் இல்ல அது, ஓகே? ஸோ அவங்களே சொல்லிட்டாங்க 75 Gs of acceleration, that is 75 multiplied by 9.8 meter per second. ஸோ இந்த ஆவரேஜ் ஹெட் இம்பாக்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 22ல இருந்து 24 Gsல நடக்குது. இப்ப நமக்கு என்ன கொஸ்டின் அப்படின்னா, இது வந்து இன்ஃபர்மேஷன் இப்போ வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது. என்ன கொஸ்டின்னா, இப்போ பிளேயர்ஸ் ஹெட் மாஸ் இஸ் 6.0, அதாவது 6 kg, considered to be a free body, then what net force would be required to produce an acceleration of 75 G? ஸோ அவங்களோட வெயிட் வந்து கொடுத்துட்டாங்க. கொடுத்துட்டு நம்ம கிட்ட என்ன கேட்டிருக்காங்க, ஃபோர்ஸ் வந்து என்னவா இருக்கும் அப்படி சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் இந்த 75 G நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணுவோம். ஸோ 75 into 9.8, just calculate it, 75 into 9.8. ஸோ 75 into 9.8 நமக்கு என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா, it is 735 meter per second square. ஸோ நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க, வாட் இஸ் தி நெட் ஃபோர்ஸ். ஸோ நெட் ஃபோர்ஸ்னா என்ன அப்படின்னா நமக்கு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ your F net will be equal to your mass into acceleration. So which is, what is your mass here? 6 kilogram. அதாவது ஹெட்டோட அந்த ஹெல்மெட்டோட வெயிட்டோட சேர்த்து 6 kilogram சொல்லியிருப்பாங்க. வித் இன்டு acceleration is 735 meter per second. So it will be around 4410 Newton. ஸோ இதுதான் அவங்களோட அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ற ஃபோர்ஸா இருக்கும். ஸோ எவ்வளோ ஃபோர்ஸ்ன்னு பாருங்க, இட் இஸ் அரவுண்ட் 4410 Newton. அப்போ even though they are wearing helmet, it is highly dangerous, right? Yes. Captain John Stapp of US Air Force tested that the human limits of acceleration by riding on a rocket sled on his own design. So Stapp அப்படின்றவர் வந்துட்டு அவரா ஒரு ராக்கெட் டிசைன் பண்ணி, ஸோ அது எவ்வளோ ஹியூமன் லிமிட், அதாவது எவ்வளோ தூரம் டிராவல் பண்ண முடியும் அப்படின்றத he have experimented. So what happened? What net force would be required to accelerate the 82 kg step at 450 meter per second square? So his 82 kg step, in the sense it is his weight, Stape's weight, that Captain John Stape's weight, his name is Stape. So 82 kg step at 750 meter per second square. So they are given the weight of the person and the acceleration.
we have to find the force. So force is equal to mass into acceleration. So we need to find F equal to ma, right? So your 82 into 450 will be your total force. So cool question, right? So he had made a rocket sled, and they are going to find how much force is required to accelerate this much body with this much acceleration. Nice question. Okay. Okay. Next question. Shall we move on to the next question? I think it will be around 7,000 Newton. Around 7,000 Newton. It will be at 6,900 and something. Okay. Sophia, whose mass is 52 kg, experienced a net force of 1,800 Newton at the bottom of a roller coaster loop during her school's physics field trip to the local amusement park. Determine Sophia's acceleration at this location. So their question is, she is some weight. They have given the weight of Sophia 52 kg. So at a net force of 1,800 Newton, roller coaster 1,800 Newton force she is traveling. So they have asked us to calculate the acceleration. So acceleration, yeah. So your acceleration will be force by mass, right? So what is your force here? It is 1,800 Newton, and your mass is 52 kg. So just substitute it and you will get the answer.
Can you hear me, Kishore? Now? Is the voice clear? Okay, okay, Kishore. So A is equal to F by M. So F by M na, yes, your force is 1800 Newton divided by M is 52. Tell me the answer, Kishore. What will be the answer? Yes. We'll see law of conservation of linear as well as angular momentum. Yeah, sure, ma. We'll see. So what is the answer for this part? 1800 divided by 52. Yes, Kishore. It is around 35 something, right? Meter per second square. It will be around 34 point something. Force is directly proportional to mass and acceleration. Very good, Kishore. Yes, force is directly proportional to mass and acceleration. That's why we have derived acceleration as force by mass. Good. Okay. Next question. A top thrill dragster strat coaster at Cedar Point Amusement Park in Ohio uses hydraulic launching system. So they are giving some pressure and utilizing it as a hydraulic launching system from 0 to 54 meter per second. So their speed range is this in 3.8 second before climbing a completely vertical 720-foot hill. Determine the net force required to accelerate a 86 kg man. So what will be the net force? See, the first part பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப clear-ஆ இருக்கும். Acceleration equal to force by mass. Very good, Kishore. So இப்போ நம்ம we need to find the acceleration first. What will be your acceleration? Your acceleration here, they have given initial and final velocity. So it will be Vf minus Vi divided by time. So it is 54 minus 0 divided by 3.8. So it is nearly around 54 by 3.8. So your acceleration will be equal to 14.2 meter per second square. So your force is mass into acceleration. So நம்ம இங்க என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்? Acceleration கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். So your mass is nothing but என்ன கொஸ்டின்ல கேட்டிருக்காங்க, எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் வேணும் 86 kg மேன் ஆயிருந்து ஆக்சலரேட் பண்ண. ஸோ 86 into your 14.2. Find the answer. It is this much Newton. So just calculate it whether the answer calculated by me is right or wrong. Just check. Yes, Kishore, we have given the net force. We have to find the net force. Okay, so this is the total case. ஸோ இந்த சம்ஸ் நம்ம எதுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா, இதுல ஃபுல்லுமே ஃபோர்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் சால்வ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நான் மெயினா இந்த சம்ஸ் உங்களுக்கு கொண்டு வந்ததுக்கு ரீசன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கொஸ்டின்ஸ் தான். ஸோ தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் இன் திஸ் கொஸ்டின். ஸோ தட்ஸ் வை ஐ ஹவ் பிரிங் இட் டு யூ. தென் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல ரிமைனிங் டாபிக்ஸ் பார்க்கலாம் கைஸ். தேங்க்யூ. Yes, net force is the total force acting on the system only. Yes, Kishore. Thank you, Kishore.